machen wir auch mit rein. So. Herzlich willkommen. Freunde der Sonne. Zu Dragon's Dogma 2. Die Kamera habe ich mal noch ein bisschen justiert. Ich hoffe. Ich bin mal ein bisschen hübscher. Und nicht mehr so verpixelt. Und genau hier waren wir stehen geblieben. Ich zumindest. Wo bin ich denn reingekommen? Hier bin ich, glaube ich, reingekommen, ne? Grüße. Jo, hier bin ich reingekommen. So. Und. Jetzt muss ich nur das Ding mal finden hier. Und ich habe... Warte mal, ist das eine Truhe? Ne, ist keine Truhe. Das müsste ja hoffentlich hier oben irgendwo sein. Oh. Könnte sein. Hallo. Aha, Truhe. Nehmen wir mit. Oh, vornehmen Tunika und Beinkleider nochmal. Ja, können wir alles verkaufen. Ha. Found it. Warum ist die Musik aus? Oder, warte mal, habe ich das so? Habt ihr das so mal? Halt echt. Okay, das ist mein Controller. Der ist eh voll. Dann lassen wir das so. Vielleicht habt ihr das so auch nur ich. Wer weiß. Abfahrt, aufheben. Oh, jetzt sind wir dran. Who's there? Das Sven. Pray, keep your voice low. Twouldn't be good for either of us if someone was summoned to come check on me. Entschuldigung. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Ist selbstverständlich, Sven. Aye. Disa is my mother. Ah. Pray forgive me for not telling you sooner. It Schweinerei. was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. Ach, Sven. But Ich that mag is dich no doch longer so, a concern. weil du so It is bist, wie du clear bist. that we are allied in purpose. Hammer. My word. You mean to say that you are the true Arisen? That the sovereign currently residing in the palace is a pretender? Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Joel. Me? No, sir. Der Steffen. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace at once. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. I'll head out first and speak with the Sentinels. Use that opportunity to make good your escape. No, Kerl. Ich glaube, ich soll durchs Fenster abhauen. Sven, where have you been, Forgive me. I couldn't sleep. I thought a stroll might clear my head. Erstatte dem Hauptmann Bericht. Ich glaube, da soll ich nicht rein. Okili-dokili. Und dann würde ich sagen... stopp. Sind Sie ja noch ein Maskenball? Und nähere dich dem falschen Souverän. Priorisieren. So, soll ich da von hinten rein oder soll ich da einfach... da genau mal her. Das heißt, den Maskenball teilnehmen, um eine Gelegenheit zu suchen, dich zu nähern. Masken soll so gelangen, musst du erst ein festliches Gewand kleiden und eine Maske aufsetzen. Probieren wir das jetzt einfach so.
Ach, das habe ich dann noch drunter. Okay. Lasst ihr mich da jetzt rein? I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Schade. Heute ist keiner geplant. Hä? Muss ich da jetzt alle heilige Zeit gucken, ob es klappt oder nicht, oder wie? Oh, eine Truhe, guck an. Cool. Also am liebsten würde ich jetzt probieren. Hey, Mano, warum denn nicht? Kann ich das nicht alles auf einmal machen, oder? Oh. Rinde, Rinde, Rinde. Naja, dann halt nicht, ne? Schade. I should very much like to rejoin you, Master. Freilich, Snape. Immer wieder gerne. What's this? Oh. Come to admire my sculptures, have you? Was gibt es? Ihr seid hier meine... hä? Ho, ho! To think my eminence as a collector would reach in the ears of the arisen. If only my collection were complete, I'd fain allow you to inspect it. Alas, the sculpture that I commissioned to be its centerpiece is yet to arrive. Wer bist du denn? And 'twould wound my pride to have you behold my collection ere 'tis made whole. If your curiosity shall not be denied, however, mayhap you consider paying a visit to the sculptor in my stead. The man's home is located in Bakbatar. You need only tell him that I eagerly await the sculpture's completion. Shall we seek some answers? Aha. Portos, was ist denn los? Was geht denn jetzt ab? We have arrived. Ihr seid ein paar Idioten. Ach ja, und warte mal. Just yonder. Looks to be a good spot for harvesting. Sit still. Oh, However pressed, no man is like to hand her his own wife, eh? The watchhead refused, and rightly so. was? Ach so. But his lordship doesn't take no for an answer. He employed his usual method, which is to say, he dispatched the watchhead on a mission to slay a Dullahan. Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive. That's the sort of man that noble is, you see. Naught noble about him, if you ask me. I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. That tyrannical salute. Ich wollte doch eigentlich einfach nur hier hoch. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Du willst mir sicherlich immer noch dein Ding verkaufen hier, dein Haus. Der hat mich jetzt, die erwischen mich irgendwie alle gerade alle ganz kalt. Hier, mit There's a dir. ladder here. We ought to put it to good use. Lasst mich mit euren Leitern in Frieden. Au. Damit die Gilde. Was wollte denn der jetzt mit? Hä? There is much we ought to tend to. Bla bla bla. If we are to Ja, ja. strengthen your Keine majesty. Regente. How fared your mission?
Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? Ein Brief, zerrissen Wappen, Wappen von Batal und dieser zu erkennen, Hauptmann Brand, sollt ihr sehen. A scrap. 'Twas part of a letter, and from Batal no less. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son. 'Tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother before the Regent King. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, we may be able to gain here more useful information. Zum Beispiel? You have done well, Your Majesty. Gerne. Though I am limited in the aid I am able to offer, I bid you, take this. What could the Queen Regent be plotting? That's odd. Phases. Now there's a name to remember. Phases. There is much we ought to tend to. Maskenball. There is one other thing. Masquerades being as they are, much is made of appearances at such gatherings. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Do not forget that we work... A crime committed here will see one confined to jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the time come. So, ist jetzt vielleicht ein Maskenball? Wie wär's? It seems we must part ways for the time being. Jo. Would that all my days were so tranquil. Dull days for us are a sign that all is well. Okay, ich bin drin. Sehr gut, mach auf das Ding. Ach, lass mich doch mit dem Zeug in Frieden hier. Ich brauche die Brille von unserem Meister. Von unserem Meistergelehrten. Oh, da blinkt was. Blumenstrauß. Aha, die kostbare Brille von Waldemar. Die heißt jetzt Waldemar. Fertig. I'd sooner stay out of battle, were it possible. Kann ich jetzt mit irgendjemandem von euch noch sprechen? Aber wahrscheinlich ist wirklich kein Ball heute, hä? Kann das sein? Für den Ball ist hier nämlich ein bisschen wenig los. Oder? Grüße. Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No time indeed. Oh. 'Tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again be governed by a true ruler. Talent's talent, whate'er it may be. Schaut's mit dir aus, Meister? What I can do for you? Nicht. Gar nicht kannst du. Okay, dann warten wir jetzt mal. Ab. Dann gucke ich jetzt aber noch mal kurz. Warte mal. Irgendwo hier. What business have you here? Nix. What the heck? Hört ihr das?
Das ist eine Kuh. Heilige. Das klang wie sonst was. Okay, dann doch nicht. Okay, gut. Grüßt euch. Ah ja, ich kann jetzt unseren Typen mal seine Brille bringen. Dann hätten wir das. Nein. Die Steine brauche ich erstmal nicht. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Nee. Ah, ich bin, glaube ich, erst zu spät abgebogen, kann es sein? Ja, rest mal deine Feet. So, hier lang. Oh, hell. Oh. This is generally used as a material. Weiß ich doch. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. So, dann geht's hier lang. Katsching. Einfach mal ein bisschen Licht hier. So. Wobei Spinnen, die hatten noch irgendwas Cooles, ne? Vielleicht. Vielleicht dann nicht. Hopp. So. Meister, ich habe deine Brille. Guten Tag. Ah, you've returned. Ja, hier hast du deine Brille. Oh, my spectacles. Well done, sir. Ja. With these, I shall have no need to fear any letters, be they small or faintly scrawled. Mhm. I shall learn aught I can, but the day might come when I can repay this debt I owe you. Many, many thanks. Take this as a token of my gratitude. Greetings. Pfad des Winters. You are in good health. Hörbuch. Mhm. If I were you. Mhm. Naja, immerhin. Na freilich. Haut's alle um. Jawohl. Her damit. Immer her mit dem guten Stuff. Okay. Hätten wir das. Dann kann ich zu dir auf jeden Fall irgendwann mal zurückkommen. Da ist nur die Frage, was machen wir jetzt? Every little thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. I expect that's a common occurrence in our line of work. Gegenstände kombinieren. Sonnenblümchen. Sonnenblüte, sorry. Quitte. Ach nee, eigentlich, warte mal. Reife, Knolle, sehr schön. Okay. Was machst denn du? Eiszauber. Okay, dann muss ich, glaube ich, mal den ganzen Bimpf hier wieder ablegen. Und mal verkaufen. Jetzt ist halt die Frage, oder ich leg's mal ab. Dann warte ich halt jetzt mal noch. Aha. So, komm mal her hier. Untersuchen. Einlagern. Also. Das kann weg. Achso, ich kann es ja eigentlich mittlerweile markieren, ne? Zack. Das kann weg. Der Lazarusstein kann... Oh Gott, oh Gott. Weg. Die feine Kleidung. So. Schlafwert ist weniger ansteigen. Feuerbar, weg damit.
Die maximale Gesundheit. Weg damit. Die behalten wir. Das Ding kann weg. Fechtjacke. Okay. Bestätigen. Was habe ich denn jetzt noch dabei hier? Achso, die Münze, ja, die geben wir noch ab oder machen irgendwas draus. Ah ja, das kann immer weg. Okay. Snape, du hast nix weiter. Sonnenblume, Hartknaller lassen wir hier. Sonnenblume. Jo. Abbrechen. So, dann würde ich jetzt nochmal schlafen bis zum Abend. Shall we get some rest then? Ja. Kriegen wir. Snape to return. It appears night has fallen while we slept. Shall we check our packs and be off? Feeling rested, I trust? Dann gucken wir halt, ob heute mal ein Maskenball ist, hä? Oh. What does this say? Oh, are you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Who's the one requesting? I didn't ask. 'Tis none of my concern. The fellow said aught about the usual place. Okay. Untersuchen. Frische Früchte, holt sie euch so lange Vorrat reicht. Lange Lieferung. Aha. Gibt's heute vielleicht einen Maskenball? Hoppala, oder gibt's was Neues? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Her Majesty's claim. Maskenball? Masquerades being as much as made of, is there aught else you would speak of? Gerücht Your über Majesty? Allard. Wer ist das denn? I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. Okay. A minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, 'tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? Na, I shall freilich. ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. This task is our responsibility. We must strive to see it fulfilled. It would seem we've a need to visit the palace. Sag bloß. Habe ich meinen ganzen Mist noch auf? Jo. Dann Abfahrt. We shall remain here. You are the Arisen. Yes? Follow me. Immer noch, ja. Ist ganz schön klein, kann das sein? Hoch. Da geht's rein. Da. Muss ich wieder hier durch die Wachstube rein, oder was? Wer ist denn da aufgeploppt? Tis best you move along. Should one of the other guards spy, pray, be cautious. Das hätte ich dann nur noch selber gefunden. Ich bin jetzt mal so frei. Dann rüsten wir wieder um.
Vermerkungsort im Dienst. Okay, also Aufträge, dann machen wir jetzt erstmal Besucher. Nee, schleiche dich. So. Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melv. Melv, I say. I'm not sure who gave I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. Hallo. Ist hier irgendwas? Palast. Nee. Da wollen wir nicht hin. Ich glaube, ich muss erstmal wieder die Wendeltreppe hoch, wa? Hier ist aber schon finster, ey. Mach doch mal ein Licht an. Da, das sieht aus wie eine Wendeltreppe. Das sieht aus wie eine Wendeltreppe. Tanderadei. Ha! Ich bin richtig. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother's puppet, but at least he knows what's good for him. My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. If Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. Die Wilhelmina. Licht an. Hier ist ja gar nichts. Hä? Aha. So, bla bla bla, okay. Huch. Jetzt wird mal kurz ein bisschen gepanikt. Jetzt sind wir im Wachturm, schön. Muss ich jetzt auf die warten? Ist das ein Bug? Nutzt die Erwähnheit besser für... Hä? Aber hier ist doch gar nichts. Auf einmal geht's auf die Tür. Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother.
aber flott. Aua. Der hat gesessen, würde ich sagen. So. Ich kann ja nicht rein. Ich Idiot. Gold, Lagerausstattung, nehmen wir alles mit. So, Grüße. Well, well. Oh. Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? Wer bist denn du? Oi! Who goes there? Who's there? The fuck? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Hinfort. Bursche. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Jetzt sag aber mal an. Warum hast du mir geholfen? I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. Wenn man jetzt diese Höhe geeilt. Mermekkohle. Was für eine Karte? Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. This is neither the time nor the place for it. Okay. Ich eile. Was heute vielleicht ein Maskenball? Mayhap I'll come here when I've a day to myself. Hallo. You shan't be allowed to attend the masquerade in that garb, sir. Meine Güte. Zack. 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 Jetzt vielleicht? I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. Haha. You're far from your station, are you not? Grüße. If you've naught to say, I'd best be going. Oh. Wer läuft denn da rum? Ist das unser Galahad hier? Würde ich fast sagen, hä? I warn you, I'm not easily impressed. Ach ja. Have you heard? There's to be more restrictions on goods traded with Batal. Batal? Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. Entschuldigung. Die war mal nicht richtig. Dann probieren wir es halt hier. Hallo? Nee. No compares to a real battle.
I shan't let anything spoil. Jetzt wird doch noch gedanced hier. Our first sovereign in decades. Last, we will see the end of the age of proxies. Grüße. Indeed. The Arisen has always been the mainstay of Vermund. Only they are capable of repelling the dragon and guiding us toward a brighter future. Methinks I'll have a rest. My feet ache from dancing. So, tell me more of this ox cart. Du vielleicht? 'Twouldn't do to meddle in each other's affairs here. Oh, da ist gerade jemand I find gespawnt. it liberating to hide my feet. Oh, naught but... Everyone who dances with me complains. Da hinten hält man noch jemanden. Du wolltest quasi mit mir sprechen. Another ale can't make my... Du? All this revel. Nee. Ihr vielleicht? It would seem our sovereign has recovered enough to walk. Another ale can't make my dancing any worse. All you need of me? Ja. Why, you're... No. Pay me no mind. We who are gathered here are naught but nameless nobles. 'Twould be uncouth to inquire after another's identity. Ja, darf was warten. Another fancy party hosted by the Arisen. You'd think he's feeling plenty merry by now. Best mind that tongue afore you lose it. Listen, Kommen die denn her? I've seen my fair share of noble Arisen. Wastrels and curs, the lot of them. This... Warte mal. Gib mir jetzt mal bitte. Das heißt, müssen wir teilnehmen, um Gelegenheit zu suchen, falschen Souverain zu nähern. Ja, bla bla bla. One's the genuine article. Surely you've heard tell of how he repelled the dragon in Melv. Aye, and he's got grievous burns to show for it. I expect that's why he's been up listening to fancy songs and watching dresses twirl for Oromuna. Makes a man wonder when our true ruler's gonna rise up and deliver us salvation. Enough of that. Such things are not for common soldiers to question. I'd sooner stay out of that. Noch was zu sagen? No. We who are gathered here are... Ihr redet nicht mehr miteinander. You were posted in front of the passage yesterday, aye? Next time, don't leave all in front of the door. I had a hell of a time wrenching the damn thing open. Beg your pardon? I'll be mindful of that from now on. Still, no doubt there are others who've no idea that's even a door. Mayhaps someone should put up a sign, eh? A crowd lacks something like a single heavy purse. Dull days for us. Mhm. The sign was always on complaint. Geheimtüren. I shan't let anything... All this revelry in... Always the same dismal affair, if you ask me. What is life? Grüße. Spice. Die man, ihr seid beschäftigt, ne? I must get a lube on. I've much to do yet. I saw it. You Such worn out gear. I've little enough gold to spend as 'tis. If you've naught to say, I'd best... Habe ich da jetzt irgendjemand unterbrochen mit seinem Dialog, oder? Was wird denn das jetzt hier? Dankeschön, ihr zwei Kunden. Oh, ich sollte hier nicht sein.
Mal bitte wieder zu. Dass mich hier keiner sieht. Aha. Oh. Oh, oh, oh. Ach, wen haben wir denn da? You're... What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour all you like. You won't find In here. I've been here the whole time. Open up! Open this door right now. We're coming in. Und das Bett wie immer. You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playground? Tja. Zwinker, zwinker. You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Eventuell. Come on then, keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check, lest you forget these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity. I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Das besprechen die natürlich vor unseren Augen. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall. Echt mal. And we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another? Lord Phases. That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true arisen be? Hello. You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. Come see me in my bordlery, whene'er you're so inclined. Oh, ja. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Sehr schön.
Oh, das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ein Blumenstrauß. Come see me in my... I'll instruct my attendants to send you... Ah ja, okay. Okidoki. Hallo. Wo komme ich denn hier runter? Mhm. Kammer der Würdenträger. Was gibt's denn hier noch so Tolles? Ja, nicht so super viel. Ja, dann belasse ich es mal dabei und geht's. Oh. Mhm. Ich gehe ganz normal runter, wie man das so macht. So, da sind wir. Apologies for the wait. We grew further apart than I'd anticipated. Do take care not to stray so far next time. Au. Oh. So, dann kann ich mir jetzt endlich immer wieder meine Ausrüstung draufballern. Heile, heile. Katsching, sehr schön. So, dann gehen wir mal wieder runter. Und dann gehen wir halt gleich mal zu unserem Brand. Hop. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Okay, warte mal. Kann ich jetzt vielleicht... Oh, falsche Taste. Hoppala. Entschuldigung. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim Bla bla bla. as a true arisen. Allowed. Hier, bitteschön, Hauptmann, übergeben. I know this sigil well. Mhm. 'Tis the crest of the neighboring country of Batar. Mhm. A land with which Vermin has no official dealings at present. Aha. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batar. This does not bode well at all. Tja. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermont and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Wollten wir eh noch mal hin. Only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's and ere it slips my mind. Pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phases fella. But what precise... Ausrüstung. Gewicht. Erhöht kleine Menge, maximal Gewicht, Ausrüstung. Hab ich doch schon. Nimm mal bitte die Maske wieder ab. Dankeschön. Wiegt die viel? Oh, wiegt schon ein bisschen. 15. As a reward for you will of course require raiment befitting of the... 30 formell. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Maskenball. Oh, was geht denn jetzt ab? Well. He is merely Disa's puppet then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes. Even were he to be removed, I suspect some other would simply be made to take his place.
But if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mentioned. Phases, was it? Yes, he sir. seems a man of import, and yet I have never heard of him. Noch nie. Pray, allow me to investigate this matter further. Queen Regent Disa appears to be working in concert with this Phases fellow. But what precisely is their aim? I know there is much we ought to tend to. Grönfire. All shall change once we have attended the coronation. If your majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Pray inform me when... Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we work to serve this... Bla bla bla. Come, I'll lead the way. Weißt du denn, wo ich hin will, gute Frau? Ah, lead the way. Wo denn hin? Erstmal. So, schmeißen wir hier mal wieder alles Mögliche rein. Oh, ich muss mal... Oh, das kann weg, das kann weg. Blumenstrauß, das Ding. Malcolm, eine Karte von Kunden. Mermekoloko. Ach du Scheiße. Mermekolion. Haus der Röschen. Quert Eintritt. Sehr schön. Das Ding lassen wir hier. Dich geben wir ab. Und so viel mehr habe ich dann gar nicht dabei. Cool. Snape. Auch nicht. Muss ich hier schon was kombinieren? Wie viel Blumensträußchen habe ich denn? Entnehmen. Wo sehe ich denn das? Ah, genug. Frage ich mich später mal nach. Das habe ich rausgefunden. Schlafe ich jetzt immer eine Runde? Eigentlich schon. Jo. I trust we've all inspected our equipment. Jo. Come, we've much to be getting on with. Warte mal, gute Frau. Ach, hat er nicht geschafft. Du Lusche. Naja, dann lasse ich den Splitter dort oben, wo er ist. Dann lasse ich den Splitter dort oben, wie er wo ist. Und dann gehe ich nochmal zurück nach Melf. Festmahl der Täuschung. Kleid dich vom Mann und sprich mit dem Hauptmann. Krönung. Okay, Inspiration des Bildhauses woanders. Sammelt Beweise. Die habe ich auch noch nicht. Prüfung des Bogenschießens. Jäger des... Ja, der gescheite Sphäre, was auch immer. Besuche mehr erfinden wieder. Priorisieren. Haben wir hier irgendwo Grüße. This ox cart's bound for I'll need to see some coin before I let you on. Einsteigen. Hier hast du 100 Gold. Setzen. Pennen. Gute Nacht. Gutes Nächtler. So, jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier wieder erwartet. Let my magics grant you an elemental boon. So. Machen wir den hier. Oh. Schwäche und ohnmächtig. Was ist denn jetzt los?
nehmen. Ja. Und man stirbt nicht. Finish him! Au. So. Eiszahn. Nehmen wir mal mit. Mal drauf. Boom. Oh. Grüß euch. Uff. Gute Ogersporen. So, lass mir mal bitte wieder auf meinen Augskarren setzen. Und noch ein Nickerchen. Naja, da ist schon ein Stündchen um. Und ich glaube, da muss ich mal kurz jemanden zurückrufen. Aufstehen. Und dann geht's da jetzt hier gleich weiter. Also für YouTube bis morgen. Für Twitch bis gleich.